Since 2022, the Working Group of the United Nations Commission on International Trade Law is elaborating an international instrument which allows the use of negotiable cargo documents for all kinds of transport. Negotiable cargo documents are transport documents which allow the holder of such document to sell or pledge the goods while in transit. Today we have only international instruments for this kind of documents when the document is performed by sea or inland navigation. There is, however, a growing need for such documents in the context of other kinds of transport, such as transports by rail or road, or by multimodal transport. Often in international trade, the goods are not sold directly to the recipient, but actually would go from the seller to intermediaries or traders in commodity trade, and would then have to pass ownership and title throughout the transaction. And for this purpose, international law has established for long in the maritime environment the bill of lading, by which through the title transfer, the traders can obtain control, and eventually the buyer at the end of the transaction will receive the goods at destination. And the bill of lading will cease to have those effects once the goods arrive at destination and are given to the last purchaser. A negotiable cargo document, once developed, would allow goods being carried by any mode of transport in a multimodal or in a modal context to be sold whilst in transit. Such sale could be further facilitated when negotiable electronic cargo records are issued. The flexibility to be able to sell goods on to another buyer while they are in transit is becoming an increasingly important way of building resilience into supply chains at times of disruption. For example, we have seen the development of new services combining sea and air modes during times when the shipping has been diverted away from the Red Sea. Road and rail services offer alternatives to shipping services for Asia-Europe trade. The ability to be able to sell goods on to another buyer, yet be able to switch modes at times of disruption, will become of increasing interest to shippers, provided the risks can be addressed through the development of uniform rules. 对新型物权凭证的需求最早源自中国。在国际贸易中，当卖方选择通过铁路运输货物时，买方在获得贸易融资，特別是獲得信用證方面存在困難。Letters of credit essentially are guarantees issued by banks to promise that they will pay the sellers the full amount of price, provided that certain documents are surrendered. This is known as cash against documents. Le document de cargaison négociable est un nouveau titre représentatif de marchandises qui sont le plus souvent vendues dans le commerce international sous les Incoterms. Parce que le document de cargaison négociable est un titre qui incorpore des droits sur la marchandise, parce que le document de cargaison négociable est transférable, il pourra servir au financement des opérations du commerce international. Le document de cargaison négociable pourra circuler par voie électronique avec les flux de données. Il couvrira des marchandises transportées en transport multimodal. La fiabilité de ce nouveau titre représentatif sera donc déterminante de son acceptation par le secteur bancaire pour favoriser le développement et le financement du commerce international. تستطيع البنوك التغلب على مخاطر أدوات التجارة ومنها خطابات الاعتماد عبر الاحتفاظ بالمستندات القابلة للتداول والتي تتضمن حقوق الملكية لديها كضمان. آنذاك تستطيع أن تتحقق من مشروعيتها وموثوقيتها عبر الأنظمة القائمة لديها في حينئذ. Or decreasing banks' capital requirements depending on applicable regulations. Therefore, banks often prefer maritime bill of lading rather than non-negotiable transport documents. Разрабатываемая конвенция создаст возможность для держателей оборотных грузовых документов распоряжаться своими товарами до их непосредственной доставки, что ранее было свойственно только при осуществлении морских перевозок. Конвенция также сократит расходы сухопутной торговли, продолжит раскрывать ее потенциал и, что особенно важно, поможет государствам со значительной сухопутной территорией, а также нашим партнерам, не имеющим выхода к морю, более эффективно интегрироваться в цепочки поставки товаров. Такие государства уже не будут находиться в менее выгодном положении и, используя возможности оборотных грузовых документов в пределах своей территории, смогут эффективно выстраивать свои отношения, в том числе с государствами, имеющими морские границы.